the system there is not working very well. But when I interview him, then people will listen that. Then after we can discuss, because what I'm thinking about that, I was saying, even I said, you see, this is another problem. We Africans, we think that we go to Europe, we think Europe is easy. We think Europe, when we go there, it's just to come and grab money and then go back. I said, but now, you see now, you go to farming. Yeah? You might be in Africa, you running, you say, this farming, me, I going to Europe. You understand? But now you come to this Europe we was talking about. Then they take you to this farming, working the whole day without getting nothing. So that's what I say. I say, that was giving me thinking. I say, look at this. Now, if it was your own farm in Africa, when you go from the morning to evening, every day until end of the month, that fruit, or if it's fruit or vegetable or whatever, what are you gonna get? You're gonna get to pay more than that. While you are in your own country, your own house, with your own people, with happiness. You understand? So I was thinking, all this also, it can work. I mean, especially the African young children to think, don't think only just you run away to Europe, and while you understand, some of them maybe you have no occupation, maybe you have never been in school, you cannot read and write, and you think when you just go to Europe, even you are very educated, that one is not just easy, just you go, you think that you get it, money just like that. You understand? True. Some of them is being full because of those people might be who come in, and then also they be put in like a selling drug or something, and they might be get money, go there, buy a second-hand car, and then go bluff there, showing like, I'm from Europe. So I think this kind of they was impressing the young children. But like when you interview that guy next program, if I got him, so. If I get him, so then we're gonna put this, because I think this is very important to talk about. Definitely. Okay, sorry, so what do you wanted to say? I just wanna ask Amy again one last question. Yes. Okay, short. please, yes, do that. Amy, jag tänkte fråga dig också, eftersom vi pratar om det här systemet för det skulle vara bra som arbetar vad som ledde till att du gick till kommunen och socialen och fråga om hjälp där som ledde till att det här startade? Alltså, jag har inte varit till socialen för att få hjälp av dem. Mina saker, alltså det är socialen som var inblandat med mina problem. Det är de som har manipulerat alla myndigheterna mot mig. Annars jag hade mitt jobb. Det är de som har förstört mitt jobb. Det är de som har förstört min a-kassan. Jag har alltid jobbat här. Jag har utbildning som är undersköterska. Jag har jobbat inom vården flera år. Ja. Efter skilsmässan, det är de som lägger in sig. De tog parti. De gick på min ex-mans sidan mot mig. För jag förstår vad du menar, men grejen är också, det är också bra att veta så när vi ser dem, de kan inte bara komma in så där bara. Men det är det jag säger, det var inte jag. Det här är ett privatliv, men eftersom du vill att jag ska berätta, så jag kan berätta, men egentligen jag ska inte säga för att det ingår med min familj, mina barn, integritet och förstår du. Så jag vill inte, jag kan förklara lite, men jag vill inte gå in i djupen eftersom det är gammal saker. Jag vill inte det ska förekomma, förstår du. Jag förstår exakt det, men tyvärr det har blivit så. Jag tycker att de har behandlat mig. De har gjort vad de vill mot mig. De har separerat mina barn. Och de har separerat mig med mina barn. De har aldrig förföljt reglerna som går från min sida. Inte mina barns sidan heller. Eftersom alla barnen behöver två familjer. Både pappa och mamma. Oavsett det är. Barnen har rätt att träffa mamma. Att rätt enligt deras svenska lagen som de skriver. Men ändå, de förföljer inte det. Jag kan inte göra så mycket. Men jag tänkte fråga dig, tror du här i Sverige, vi som afrikaner som bor här, har vi samma rättigheter som svenskarna? Nej, inte. Inte? Nej. Så
Absolut. Det som de gjorde mot mig, de kan inte göra så mot en svensk. Även om de betalar dem 20 miljoner. De vågar inte göra. De vågar, men de gör dem mot oss. För de vet att vi har ingen som kan skydda oss, som kan försvara oss. Det var också en fråga också som jag tog förra gången du sa tidigare. Varför liksom alltså, de tog inte din dotters problem seriöst när det gäller skolan liksom? Men barnen, de går i skolan. Nej, alltså det var någonting som en olycka som hände där i skolan. Där liksom du ville att de skulle komma in och hjälpa dig. Alltså hjälpa barnen, men de tog inte problemet seriöst. Vilken sak, vad menar du? Alltså det var någon, jag tror när du snackade om att hon blev typ som en våldtäkt eller något. Nej, det här är, vi blandar två saker nu i dagen. Jag pratar om den sista, den där som var våldtäkt. Det är länge sedan, det har ingenting att göra med den här. Det här är en annan sak, du vet. Det är därför jag säger att det här är mycket känsliga saker. Även dottern själv, om hon kommer på den, hon blir lite förvirrad liksom. Så det här är starkt faktiskt. Alltså. Det är det som har skapat alla detta problem mot mig. För att jag vet vad det handlar om. De tror inte jag inte vet. Jag vet den för att de skyddar skolan. De vill inte att den ska komma ut. För att det är en afrikansk negres barn. Om det var en vit barn, det var så att jag hade en son som våldtäckte en vit svensk barn. Det skulle bli, hela Sverige skulle komma skaka eller media kommer ta ut. Men när det gäller om vi afrikaner, nej, vi vet ingenting. De visste, de vet, det är därför, för att skydda skolan. Det hjälper inte köpa ut min ex-man som har misshandlat mig. Och de fråntagit min barn från mig och de gav honom ensamvårdnad, en man som har misshandlat sin kvinna här i Sverige. Och det finns ett domslut vilken världen vi befinner sig. Det är därför, varför de krigar mot mig, det är därför de vill inte jag ska komma ut och berätta. Men alla vet, även mina ambassader, de vet vad de har gjort. Det hjälper inte, om de vill de kan skicka sig på eller gesta på mot mig. Jag bryr mig inte. Många gånger, jag har tagit deras svenska pass. Jag gick till Migrationsverket och jag lämnade. Varsågod, jag vill åka härifrån. De vill inte. Jag sa, varför? Ni vill inte ha mig här. De håller på att behandla mig, psyka mig, när kriget mot mig, jag fick ingen hjälp, alla dörrarna är stängt. Har jag gjort någonting? Jag är inte kriminell, jag har inte dödat, men varför? Vad jag har gjort? Och det finns inte någon som kan försvara. Barnen, en från en, kommer min försäkring också, stridigt kommer min egen bostad. Nej, men jag respekterar mycket Sverige som ett demokratiland. Det här kommer jag skriva på tidningen. Jag kommer skriva, även mina förekommande barnbarn kommer läsa. Som jag har gått igenom i det landet. Och ni vill komma visa till hela världen. Vi är här för barnens rättigheter, mänskliga rättigheter. Vad är mänskliga rättigheter? Det är skitsamma. Det är bullshit. Det finns ingen rättigheter här. De kan visa rättigheter när det handlar om rättigheter. Vem de har respekterat här? Vem? Många barn har blivit dödade här. Fråntagit folkbarnen, de går placerade i olika familjer för att de ska tjäna pengar med deras vänner och kompisar. Vi har sett den på Udra-granskningen från Göteborg. Det står på tidningen. Det står också på Siberia television. Kalla fakta. Är det jag som har skrivit det? Vem som är bakom det? Om det inte är staten själva som dödar sina egna folk här. Okej, ingen får säga någonting, de ska hålla käften. Och det är det man säger demokrati och de pratar om Afrika. Och Afrika är så, Afrika är det finns ingen demokrati. När man säger demokrati, det är vi som har demokrati. Eftersom vi afrikaner, när det är någonting vi pratar, vi förhandlar.
Vi dödar inte varandra, vi tar inte folk barnen. Men här i Sverige, alla gör vad de vill. De missbrukar deras makt mot folk. Alla de är korrumperade. Det kan vara domstolen, tingsrätten, polisen, åklagare, läkare. Överallt. De är korrumperade, de är korrupta allihopa här i det här landet som jag pratar inte om andra, jag pratar om mig, Amy. Och någon som vill fråga mig, de kan kontakta mig. Jag kommer visa hela papper. Ni kommer skaka. En person, hela medieten. Vad är det här för något? Vad jag har gjort på grund av våldtäkt. Det handlar bara om våldtäkt om min dotter. För att de ska skydda skolan. Och det är inte bara jag. Det är många barn, invandrarbarn som har drabbats. Men ingen vågar gå ut och säga någonting. De är rädda. De är rädda. Det är sant vad du säger. De är väldigt rädda. För det är många som har gått igenom som har gått igenom samma situation som har inte fått någon hjälp. Och också vågar inte prata om det. För att de tänker så här, som du sa, det är ingen som backar upp. De har någon de kan gå till. Men jag vill bara, om vi kan bara, jag frågar dig en sista fråga så vi kan fortsätta med det med så ja. När du sa att vi inte har någon jämställdhet liksom, när det kommer till svart och vita i det här landet liksom, vad tycker du liksom att vad vi kan göra liksom för att ha lika rättigheter som dem liksom? Ja, det är bara vi ska kämpa på. Det är det. Vi ska kämpa på. För när man är ensam, man kan inte kämpa på dem. Det går inte. För de lyssnar mot varandra. De har computer. Den här 4 siffror som franska de heter matrikul. Personnummer som de tittar. Om man är revolutionär så de säger att den här personen, vi måste döda henne. Om de ska mörda dig, de smyger döda dig. De kommer inte med pistol eller nej. De krigar mot dig. Allt som de ska få, de attackerar. Och de är på centrum, mitten, de vet inte vad är vänster, vad är höger, vad ska de ta på mig. Enda person som kan rädda det är bara Gud. Jag tror kanske du också kanske håller med vad Musa sa också. Kanske det är viktigt att vi kommer tillsammans och hjälper varandra. Och supportar varandra så vi kan vara som en backup för varandra. Och det är det jag tycker är viktigt när det kommer till att kriga. Om vi ska kämpa mot deras system, då måste vi komma tillsammans och hjälpa varandra. Och bli flera, inte bara en. Det är det. För mig, jag vill att hela världen, jag är inte rädd. Det är inte liksom jag är här idag. Det finns en kille från mitt land. De gjorde mot mig precis likadana. Han flyttade härifrån, han gick till Swiss. Han har sagt till dem, ni ska se, om jag är här, jag kan inte kriga mot dig, men det där i Europa, jag ska kriga och jag kommer lämna deras rumpan i hela världen. Och det är sant. De själva, de kontaktar honom och kom. Han säger, vem är jag? Till Sverige? Nej, tack. Det är problem som ni vill ha. Jag kommer också visa att det finns afrikaner och svarta människor. Man kan inte trycka ner. Vi kommer från Västafrika. Det går inte. Ni är sista person som ska behandla. Frankrike har koloniserat oss. Det är många olika länder. De har inte lyckats göra vad som helst. Det är inte ni svenskar som har aldrig koloniserat. Ni behandlar alla svarta i samma båt. Ni tror att det är alla afrikaner som är primitiva. Eller som har inte gått till skolan, som fattar ingenting. Vem som helst som ska komma och köra över oss som vi är ingenting. Vi är lägre klassnivå. Det går inte. Det går inte. Ja, tack så mycket, Amy. Ja, varsågod. Musa, I just want to ask you, as I was asking her, we're living in this country, to solve the problem with these social, people, Yeah. to have the kind of, justice. How can we do it to have it, for ourselves, so we can, have the same right, Yeah. when we are living in their country? What is the solution, you think? Well, it was good question, and then
let me start first again, as I tell you, first of all, when we, black people, when we meet in any country in this world, step number one, we have to, again, as I told you, we have to love each other. We have to help each other. We have to unite. Now, I'm trying to answer this question you are. Because for me, first, everything have to start from there, this uniting. So that means, so if something happened to me in this country, when I have a contact with other my brothers and sisters, you know, directly they will knew this happened, because we are always together and we're talking and we know what is going on, all these kind of things. Then they will know, okay, this happened. And even before happen, you know, when we are discussing, we are talking, and you know, as I told you, so we are not stupid. Everybody is educated. I mean, so and I mean, everybody also have a brain to think too. True. You understand? And so that's why then in this case you can say before the problem it will come. So when we are helping each other, so that means we giving ideas to each other all the time. As I told you, everybody have some kind of have been through something, which now he have experience about that thing. That is a part of education. You understand? Then in that case, so before things will happen to other person, before we say we're gonna help. Before you help him, if someone have a problem, it's the time you will go help. But if the person, if you have been avoiding to have that problem, then the person will be less. We can have less problem, and that means I think this is what we have to help each other. So because even when you say we educate each other, even those people they will think, yeah, we educate you. We are already educated people. What you can educate me? You understand? So because we have to think. You know, education is to use your brain to think. Definitely. I mean, all the time, the reality, the most important thing in life is there. Of course, you know that you go to school writing and reading and writing, but it's a lot of things which you have to use your brain too. So, but now when we are helping each other, when everybody uses your brain and we put it together, so what I'm trying to say, of course, I don't mean that people cannot go to school, but it's a lot of other small problems which can be bigger. We can solve it before it will be bigger. Definitely. You understand? So then that's why I start that, you know, first we have to think, as I told you, this unite. That's why I mentioned before, I say we especially we black people, Africans, we are so negative to each other. But we are rather to support somebody, to listen to somebody else, to respect somebody else, then you can maybe respect your own people. Before you can listen to your own people. Definitely. And before you support your own people. You understand? Because we have that kind of negative there. That's why now we have an error there. Like infection. We started there because when something started be affected, so you know it will be bigger and bigger. So that we have to solve that wound. You understand? We have to solve that. So that have to be healed. That's what I'm trying to tell you. This ideology, this kind of behavior, like you know, against your own people. True. You know, if something you come to Europe, and then things happen between me and you, and you start, I go report you to police, something like that. You know, this is a big problem which we have to stop that kind of behavior. You understand? And then the other one, then you are trying to do something, especially you think that you trust me, might be, you know, I can give you good idea, so that you continue to do, because you have been thinking it by yourself. Sure. So now instead I'm supporting you to see this, while even I can see this is a good, I will discourage you instead. No, this, forget it. You understand? So then when we can behave, be able to support each other, to help each other. You understand? So that's why I say now the question you're asking is that we have to unite. Then in this case, always we have to, when it's in the society, we have to try also to come in the society. You understand? And of course this is the language, and then you know, when you come here in a country, you have still, as I told you, you have to have information, what to do, where to do, how to do. Sure. You understand? Because if you don't get that direction, then maybe you go in the wrong direction. That's true. You understand? So that means then you have to try to understand the system. Yeah, it's very
and you come into the society. Even though I know we have a lot of problems even to come into the society. Sometimes we don't get the chance. But still, as I told you again, when we be together, we can support each other a lot, which can make us to go forward, to come to the society. Because then we can give information what to do, so that, because sometimes it's just like a little things, which you don't take it like important. Definitely. But you know, when it's like the system, you understand? That little things can put you in a big trouble. You understand? Sometimes it's something which is nothing to think about. That one we take it like serious instead. So then in this case, as you ask me, I don't know if I answer your question correctly, but this is my little bit knowledge on it. No, man, I agree with what you're saying, you know. I mean, when we're talking about this uniting too, I mean, we kind of, because I think a lot of people have been talking about that for years, you know. Yeah. From, you know, Mandela, from maybe, you know, Kwame Nkrumah, from, you know, Those Secure, and Patrice Lumumba, even still Farrakhan too. Farrakhan now is coming. So, I mean, but I feel like, you know, the thing that the most important thing that we need to supposed to do more is, you know, do the practical, you know, the act. Yeah. You know what I mean? Yeah. You start to do the, you know, try to act on it, and less, you know, because you could say unite all the time, but if you never try to act on it, you know what I mean, not to never solve it, there'll be no solution. Yeah. You know what I mean? So that's what I got to say on that, you know what I mean? Yeah. And I was looking at a documentary about this, the former president in Kenya. The one also was time this revolution, when he had this freedom fighter. Do you know his name? Something Kenyatta. Yeah, I've heard about it. Yeah. I look at that, his documentary, man. When you look at that, then, because why I was thinking this is very important, because this is what we are doing. Like what we are doing it now, we are trying to talk to Africans, the black people, that let we come together. You understand? And many, they don't listen. True. They don't see it that it's important or serious. Yeah. But then later when they get trouble and they're screaming, they're kicking and in the street, and who care? Who can help them there? That man also, this is something Kenyatta. I saw his struggle, you know, when he like independence time. And then you know how the white people was, you know, they put in a prison many years. They put in, and when he get out, now he's free. Then later on, he get another trouble because of his own people now coming and against him, putting him in trouble. And then at the same time, because of the white man is behind. But they used your own people to come on against him. Yeah. So there was it was very interesting, you know. I mean, this is, I also, let me tell you also, like what we talked last time, you know, this old stories, history, I mean, we Africans, we need to read this. So that is not only I mean, what the white people have been written, so that we have just to learn their own stories, on history. You understand? I think it's very important, like, to start to read also, which is a black himself who have been written, like you understand? Like a black man say, book writers. It's good to start to write, to read their history books. Definitely. What they have been telling. It's very important. Because look at here, when you go to schools, to these white people's school, you cannot find like why I say African book there which I can read. So because why they can fight for that? You have to find that for yourself. So all this is good to think about, you know, like look at the African history for a long time, before colony and then after colony, after independence and all this, and how it's going until now. This the generation we are. So because this can help to understand more, because that is a lot of things people also have been through by that time, when it's the time colonial time and after these independence things. Many leaders they have been go through, and other which is weakness that they have in writing, and which it never be popular.
because they never publish, because still it's like, you know, that they are blocking this, so it's not coming out. Definitely. So, and also that is, we have to, it's good to think about, because now, as I told you, for us, we are fighting for young generation. When it come, of course, I mean, you know, to understand, and then, you know, so for themselves, because when they meet us, we are united. So then they will know that, you know, they have to start also to unite themselves. But if we among ourselves, if we are fighting against each other, so then that we are learning the children also this will be do the same things. Yes. So yeah, that's. So you think we gonna pause it here? Huh? Yeah. Because what I'm trying to think. So you have been doing these interviews. Then I have been putting some notice on it. So you can. But I think the next might be, We do it again. because maybe we cannot be able to go through all this. Oh, because okay, we could do it eventually. Okay, then maybe we can pause. Then after we can go through. Because me myself, I don't understand these languages. It's talking, but you understand. Then maybe we can discuss about. Yeah. Then you can explain to me, Sure. and then after we can discuss, because I don't understand very well, but so you know, then maybe you can explain. Then after we can discuss about it. Sure. Then you know, then we when we pause, then we put it that in the added to the program. Sure. Okay. Okay, then audience, we are just pausing, taking some pause, so we will be back very soon. Yeah. All right. Then also maybe we can thanks for the guests and thanks for the interview. Yeah. So you can explain, you know, we appreciate for the interview, because for me this is what we need. We need people who think this is important, that they can express themselves. Through that, I'm sure that it will help us, because we can, you know, put more like ideas to each other, and people, they can express what happened, and other can listen, and maybe some people can see solution on that. So still that can help us to be together, and so that we can be able to help ourselves. That's true what you're saying, you know what I mean? Yeah. Like, you know, som sagt, you know, vi uppskattar möjligheten, you know, för att kanske, även om du inte kan, din ansikte inte syns, men den rösten, det är det viktigaste, för att ändå, vi vet, vi har Sverige på listan, you know, som who's watching in this, so that is really good, you know, Yeah. och det kan bli inspirera många. Även om det behöver inte vara vårt folk som går igenom problemet, även de andra araber, vad som är svenskar, själva också som går igenom samma problem som du, you know, komma och vakna samtidigt, you know, och stå upp och bara tänka för, you know, och försöka hitta ett lösning, för det här kan, you know, det kan inspirera många att försöka kämpa och vara stark, you know, så det betyder mycket att du kan dela med dig, you know, vilket, och som du sa själv, det kan you know, så det hjälper också att bygga den här Life Melody-programmet, så vi uppskattar det att ge ditt röst hörd här, you know, det betyder mycket. Så, och som sagt, you know, Life Melody, we want you to always tune in, you know, all you people watching out there, please tune into the show, you know, give us your support and give us your comments, you know, and we'll be back sooner or later again for part 2. Yes, sir. Yeah. So, and as you know, this Gitan was, you know, I mean, telling you, you know, give us support. So, I mean, you know, you think, and then think very well, and then put that in mind, and then take it serious, and you know, we be together, and we work together, and we help us to develop ourselves. Sure. Yes, sir. Yes.